Get Mountain Dew. Unlock Mountain Dew gaming rewards. Not everything? See you tomorrow. Buy Dew. Enter codes. Get rewarded. Tales have it that clashes of the gods set Asperia ablaze. In a world torn by the echoes of devastation, hope descended in silence. The chosen voyager of the prophecy would arrive, seeking the swords long lost to time, leading the heroes into this new journey. May these powers save this beloved land and bring forth light. Now darkness rises yet again, where on this land should the mortal find faith. The journey now begins. Merlin will find the way forward. My race powers will crush you! Frenzy Brainstorm! It's time to show you my moves. It's time, Merlin. It's time.
Hey, welcome, Denai and Parker. It's PAX time. Good morning. They have not done any reveals yet. It's supposed to start in 7 minutes. Good evening to you, Denai. For me, it's morning. Almost 11 p.m. for you. Wow, so you're like 12 hours ahead of me. It's about to turn 11 a.m. here. Got 5 minutes left. Yeah, quite literally on the opposite side of the world. Curious what kind of info we're gonna get here. I'm guessing probably a release date, because they wanted to give the release date back at Japan Fan Fest, but they didn't want to announce it too soon just in case it got delayed. But it's been like 2.5 months since then, so I imagine they're probably ready for a release date.
even if I won't be caught up to play Dawntrail when it first releases, it'll be interesting to know when Viper and Pictomancer are going to be dropping. And know when the servers are going to be super crowded. Benchmark day. Yeah. Yeah, I feel like the benchmark is likely. Predicting I'll probably be in Shadowbringers by the time Dawntrail releases. At the pace I'm going. Who knows, I could be an Endwalker by then. Guess it depends on the exact date. Oh, here we go. I see Yoshi P in the dark. Gotta walk over to where he's supposed to be. Yoshi P, Yoshi P. HP just came out to get us more hyped for Dawntrail and then left. His presence is the only thing we needed to be more hyped. Yeah, I'm also very excited for Astra rework. I'm really excited because Astra's probably gonna get some new cool looking spells, some new animations. I'm just hoping they don't remove the complexity of the card system. But I'm really excited for the Job Actions trailer when we eventually get it for Dawntrail. Get to see Astrologian's new spells, and Viper and Pictomancer will get a better look at there. It'll be great. Hello, PAX East, and hello, Warriors of Light! Thank you for coming. We're so excited to see you. It's been a jam-packed week. We had patch 6.58 drop earlier, and we also had our official launch on Xbox Series X and Series S.
Yeah, We hope you've been lots of new treating all of people our new coming to the sprouts game. as kindly as you can, and maybe have been picked up some extra poetics as you've been queuing with them. That said, we have a lot of fun news coming, so without further ado, I'd like to introduce to the stage the producer and director of Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida! Yeah, Yoshi P. There he is. Hello, PAX East! Thank you for coming today, and thank you for watching our live stream. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. Aimi-san, 自己紹介を。 Oh, yes. Hi, I'm Aimi from Square Enix. I'll be helping Yoshida-san here with the translations today. But 皆さん本当にたくさんお集まりいただいてありがとうございます。 But yeah, thank you guys so much for coming to today's panel. Lots of you out here. ファンフェスみたい。 It's like Fan Fest again. 今日はこの Someone with PAX East paintbrush. の、メインステージから皆さん世界中の光の戦士たちと一緒にファイナルファンタジー14のここまでの申請してからの10年の歩みを振り返りつつ、新しい情報、それからこれからファイナルファンタジー14どうなっていくのかというあたりをお話しさせていただければと思います。 So for today's PAX main stage, of course, we would like to thank all of our players, our warriors of light around the world, looking back at the 10 years of Final Fantasy XIV, and then also talk about some new stuff that's coming up and how we're going to proceed from there. 改めてこうやってこんな大きな会場でですね、こんなにたくさんの、プレイヤーの皆さんと一緒にこうステージでね盛り上がっていけるのは本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。 So yeah, just having this opportunity and having a venue to speak about our title and get together with all of the players and just get excited is such an honor. So again, I just want to thank everybody, all our players. ではちょっと2013年の ARR、レルムリボーンのリリースからここまで、累計アカウント数がどう変遷してきたかちょっと振り返ってみたいと思います。 Okay, so I'd like to take a look at our trajectory since 2013's release of A Realm Reborn and the registered number of accounts. レルムリボーンリリースしてから400万人、そして1000万人、1800万人こうどんどん増えていきました。 So as Just keeps going up. we've seen an increase from 4 million to 10 million to 18 million. ちょっと正直信じられない数字まで、皆さんのおかげでこうバックアップねしてもらったかなと思ってます。 But yeah, we are truly blown away by these numbers. It's almost unbelievable to us, but it's just so wonderful to have so much backup or support from you all. 今日この会場に 1.0 から遊んでるよっていう方どれぐらいいます？ I just want to see a show of hands. Who here has been playing since the original 1.0 Final Fantasy XIV? おお、いるいっぱいいる。 Yay, we have some Thank legacy players. you. Thank you. Yay, すごいたくさんいる。ありがとうござい Oh, ます。 wonderful. That's good to see. Thank you. まあかなりね厳しい 1.0 のローンチでしたけど、本当にここまで信じてプレーをしてくださって改めてありがとうございます。 Yeah, we did start out really rough with the original 1.0 version, but I'm so glad that you believed in us and you continued to stick with us. So thank you again. ではここからはちょっと各エクスパンションごとにどんな内容だったか皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。 So from here, I'd like to talk about the different expansions that we released and what we went through with each one. まず最初レルムリボーンファイナルファンタジー14の立て直し Talking から about ですね。 different So expansions. first is A Realm Reborn when we sort of rebuilt Final Fantasy XIV. 覚えてる方たくさんいると思うんですけど、発売したのはいいんですが、非常にサーバートラブル多くてですね、ダイアログあんま見たくないですよね。
So when we first rebuilt 14, of course, I'm sure a lot of you may remember, but it's great that we were able to release the game. But with the server troubles and login issues, you know, you see that all too familiar pop-up dialogue. I know, I'm sure nobody wants to see that again. ただあれですよね、エンドウォーカーの時あれの3倍ぐらいの数字をね見ましたよね。That said, those of you who tried to log in at the start of Endwalker, I'm sure the numbers in that error dialogue was much higher, maybe 3 times the number. Yeah. 7.0 は多分サーバーたくさん増やしたんで大丈夫だと、back around when I first started But playing. with at Dawntrail, we have increased the number of servers, so I'm hoping, fingers crossed, that this dialogue won't pop up for you guys. そしてまあ RLM リボーンというと結構忘れられないのがタイタンみたいなかなり尖ったコンテ Yeah, I ンツ remember も at the 多かっ start た of と思います。 Endwalker. And of course, with A Realm Reborn, I'm sure you will have some memorable encounters, including Titan, which was very challenging. ちなみにタイタン Beginning の of ランドスライド Endwalker, で I switched my 30 schedule 万 to アカウン play トぐらい消滅 at した like 記憶がご 6 ざいま a.m. す。 so that I By wouldn't the have way, to I deal with the remember queues. the challenge of Titan was quite tough. So with his landslide, we may have lost about 300,000 registered accounts. まああとはあれですね、覚えてます？ダークライトシリーズ、あれが最強の装備でしたね。 Dark Light attire, or the armor series. Oh, remember it? Yeah. はい、まあそんなのがあって、続いては蒼天のイシュガルドに移りました。 Okay, and with that, we released our first There's expansion, Heaven's Heaven's Word. Great expansion. なんといっても蒼天のイシュガルドから、レイドには難易度のねノーマルとこうハードみたいなものが入って、まあいよいよコンテンツを少しずつこう多層化していくみたいなタイミングがスタートしました。 So with a Heaven's Word, we tried to look at the difficulty level of the different battles, encounters, dungeons. So with the raids, we incorporated the normal and savage tiers. ただ我々にとっても非常に学びの多いエクスパンションで、プレイヤーの皆さんからの ARR のフィードバックでちょっとレイド簡単なんじゃないかなっていうフィードバックをたくさんいただいていました。 So Heaven's Word was a lot of learning for us. We received a lot of feedback after the release of A Realm Reborn, and some of it was, oh, isn't the raid just a little too easy to get through? 我々よし分かった、じゃあ難しくするかと。 And so we were like, okay, fine, we get it. It was a little bit easy. そしたらですね、やりすぎだと。Too much! って。 So we adjusted it. We adjusted the difficulty level, and now everybody was saying, no, it's too hard. You did it too far. まあそこからねコンテンツやジョブのメカニクスいろいろ皆さんのねフィードバックをいただいてこうアジャストを始めていったというタイミングでもあります。 But with the feedback received, that is when we reviewed the job mechanics again and the different abilities that were available and made adjustments accordingly. Yeah, the servers kicking people out randomly was the worst part because you couldn't just enter the queue and then just walk away. You had to actively monitor it to log back in if you got kicked out. We were able to hold our very first fan festival this year. Since it would save your place if you logged in within like 15 minutes, in 5 minutes. By the way, with the first fan festival, did any of you attend the very first Las Vegas fan festival? May I see a show of hands? Oh, ありがとうございます。Thank you. Thank you. 僕が一生で最も緊張した基調講演でした。 This was the keynote presentation where I was the most nervous. そして続いて、ストーンブラッドへ、時代が移っていきます。 That's where I am. Next, we released the Stormblood expansion. まあここは本当にたくさんのフィードバックをいただいて、まあジョブのメカニクス、それからバトルコンテンツのメカニクスというところもかなり、発展、試行錯誤が続いていったタイミングでもあります。 And of course, we continue to receive feedback, and we were able to look to that to adjust the different job mechanics as well as the battle mechanics.
それと同時にコンテンツに関しても、今なおたくさんの方に遊んでいただいている、例えばエウレカとか、多人数の大規模コンテンツを実装していったり、いろんなチャレンジ、ドマ式麻雀もそうですね、コンテンツが縦にばっかりじゃなくて横にこう広がっていくタイミングにもなりました。And of course, we try to diversify our content as well, including large-scale multiplayer content like Eureka. I think some of you are still enjoying that content. Doman Mahjong is another thing. So not only did we sort of expand on the difficulty, now we're going for the breadth of content. ちなみに当時エウレカのアップデートをプロデュースされたライブでやるたびに、チャットにはですね、皆さんのこうズズズズズズっていうのが出て、ノーモアエウレカって書かれたんですよね。You know, and when we were talking about Eureka back at the time in like a live letter, and we looked at the chat, and a lot of people were going ZZZ, ZZZ, or no more Eureka. まあでもいろんなチャレンジをしてくるからこそコンテンツの広がりっていうのがあるんだというふうに今振り返るとね、そういうふうに思える、拡張だったんじゃないかなと思います。But that said, because we took these risks and took on these challenges, that's why we were able to bring such variety of content. そしてそれを経てシャドーブリンガーズへ続きます。And of course, we Lots released of cheers for Shadowbringers. Shadowbringers. 特にですね、ファイナルファンタジー14、MMORPG ではありますが、RPG としてどれだけこう質の高いストーリー、それからバトルの融合というのを、目標にやってきたんですけど、その、集大成に近いところが作れたんじゃないかなと思ってます。And so with this expansion, we kind of focused on the story and the RPG aspect of it and trying to blend together the narrative into some of the combat that you encountered. And we feel that we were able to start reaching that sort of culmination point as of Shadowbringers. 皆さんのおかげでですね、本当RPG としても、随分大きく成長させていただけたというふうに感じています。And I think because of your help, we were able to grow as an RPG as well. でこの辺りからどんどん本当に多くのプレイヤーの皆さんがファイナルファンタジー14に訪れてきてくださることによってプレイヤーの皆さんのニーズっていうのもかなり様々になってきました。まあそこにいろんな形で対応していくという試行錯誤を始めたのもこの時期です。And of course, at this timing, there were more and more players joining Final Fantasy XIV, and we realized that there are different needs for different players, and so that's when we started looking at accommodating for even more variety of content. そしてそれを経てエンドウォーカーへとつながっていきます。And with all that, it connected into Lots of Endwalker. cheers from Endwalker too. Heard so many great things about MMORPG というね、終わらな Shadowbringers い and 物 Endwalker. 語というか終わらない世界ではあるんですが、節目ということで、1回目のストーリーフィナーレを目指すという形で皆さんに本当に物語と体験をお届けしてまいりました。And of course, with Final Fantasy XIV, we are an MMORPG, which doesn't technically end per se, but we tried to bring a sort of finale to a story arc at this time. ただそれと同時にやっぱり RPG としてのストーリーの評価の高さというところもあって本当にたくさんの人に遊んでいただけるように特にソロコンテンツそれからソロでプレイすること、少人数で遊べるといったあたりのシステム開発にとにかく注力してきたタイミングでもあります。And of course, we have a lot of people who enjoyed the story, and thankfully we had some really great acclaim about our story being very robust for an RPG, and a lot of people were able to join Final Fantasy XIV. And with this expansion, we kind of focused in on solo content, those that can be enjoyed with either one person or a small group of people. 皆さんも辛抱強く待っていただいたおかげで ARR の時点からエンドウォーカーのラスト、それを超えてなおストーリーに関わるインスタンスダンジョンは全てコンテンツサポーターで、ソロでクリアできるというところまでようやくたどり着くことができました。And so, of course, we implemented the duty support system so that players who want to enjoy the story and the encounters that are associated with it can go into these different dungeons by yourself. And we were able to backtrack and support content or
duty support from ARR all the way to Endwalker. まあ世の中ありがとうございます。 Oh, thank you, thank you. いや世の中不思議なものでやっぱりこうオンラインゲーム MMORPG 人と関わって遊ぶのが嫌だということでなかなか14はじめとする MMO 手に取ってくださらない方というのも非常に多いです。It is kind of curious because even if this is an online game where typically it's necessary for people to work with other players to play, there are certain people who hesitate because they don't want that sort of interaction with other players, and so that's why they didn't try Final Fantasy XIV. ただ今回こういったソロ対応とかをやってくることによってじゃあ遊んでみようかな、そしてゲームへ訪れてくださって皆さんの本当に温かいコミュニティの力に触れてどんどん光の選手たち増えてそして育っていってるのを実感します。Don't necessarily That like said, MMO with content gameplay. duty support, of course that also helped, but then the community welcomed these new peoples and they were able to support them through their growth, and I think we were able to grow in numbers of our Warrior of Light, so I think that's also a great step forward as well. そしてそれらの状況を受けて、次に我々が目指していくのが新たな拡張パッケージとなります。So with all that said, now we're striving for the future, which leads us to our next expansion. Alright, here we go. Here's the Dawntrail stuff. さあ、こちらファイナルファンタジー14としては 7.0 と呼んでます。So on the Final Fantasy XIV team internally, we call this 7.0. サマー2024って書いてあるね。We say summer 2024. おい、リリースデートまだ出ないのか。 And I know people are saying, well, when are we going to find out about the release date? Well, it's today, isn't it? 大丈夫、もうちょっと後で話すから。Don't worry, we will talk about it just later in the presentation. Such さあ、 tease, この Yoshi P. 7.0 ドントレイルから、さらにこの先10年間またいろんなチャレンジを皆さんと一緒にしていこうと思います。So of course, this 7.0, aka Dawntrail, is our next challenge in the Dawntrail 10 years logo moving looks forward. like the Star その Destroyers from Star 10年 Wars. 次の10年に際して我々 Yeah, が I can see that. まず最初にチャレン To ジ me, し the ていこうと思 Endwalker っていることが logo こ looks ちら like a です。 Star Wars ship. So one of the first challenges we want to take on for the next 10 years is going to be this. これまで、6.0、6.x シリーズで、たくさんのカジュアルプレイヤー、ソロプレイヤーたちを迎える準備というのができましたので、ここからは改めて MMORPG としてさらに、高みを目指して進化にチ Released ャ on レン the ジをしていこうと思います。 title screen So for of course, Endwalker. throughout 6.0 Endwalker through the 6.x patch series, we were making different preparations to welcome in those more casual-leaning players or people who wanted to enjoy content by themselves solo. So with Dawntrail, we want to aim for evolving as an MMORPG. さあ、ではじゃあ具体的にどういうことなのというのをざっくりコンセプト方針をお話ししていきます。 So I would like to go through what we're thinking about specifically in a sort of like an overview of our concept. まずその一つ目、マルチプレイという部分をさらに強化していこうと思います。So of course, we would like to focus in on multiplayer aspect as one of those things. それに際してラージスケール多人数で遊べると More large So scale with that, duties. we would like to refine or to tackle on more large-scale duties. エウレカやボズヤに続く、バトル系の大型の探索コンテンツというのの開発もすでにスタートしています。 So content that kind of are in the same vein of Eureka or Bosnia is going to be in the works. Nice. この辺 I'm り excited もち to ろんまだ try 公表してないコンテンツ Eureka when I という get の to も that 開 point 発、 in Stormblood. スタートしてたりはするんですが、とにかく
ファイナルファンタジー14というゲーム、たくさんの、価値観のプレイヤーに遊んでいただけているその力を今回 7.0 以降 7.1、7.2 でこうみんなで遊ぶということをさらに突き詰めていけたらなと思ってます。And so there are lots of content we're trying to develop right now, some of them that may not be mentioned here today in today's presentation, but we understand that there are a lot of different values that people hold as they are playing Final Fantasy XIV. So we want to also focus in on large-scale content, multiplayer content, as we go through 7.1 and 2 and beyond. まあもちろんその 6.x シリーズでね、バリアントダンジョンみたいな少人数で遊ぶコンテンツっていうのもそのシステム開発しっかりできましたので、それらをやらないというわけじゃなくて、そういったコンテンツもやりながらさらにラージスケールのコンテンツも作っていきます。Of course, we're not neglecting the solo or smaller scale content like the variant dungeons. We will continue to update that. And so it's going to be more in parallel. We're going to have the smaller scale content versus the large participating content as well. そしてもう一つ重要なポイントが Eureka's こ one of ちら those です。 types of content And where you either love it or another hate it. important element that I want to cover is this. Interesting. 遊びごたえの強化という I のに wonder ちょっと which 改 one め of て意 those 識的 I に取 will り組んでい be, きたいなと思って if ま I す。 will love it or So hate of course, it. a more fulfilling gaming experience is how we worded it, but we want to kind of focus in on this as well. 例えば、まあ本当に世界中たくさんのプレイヤーの方のフィードバックから、まあ我々こうじゃあこの遊びごたえって何かっていうと、こうボスのターゲットサークルがこうやけくそにこうでかくなっていったりとか。So, for example, this is one of the many feedback that we have received that kind of relates to that fulfilling gaming experience. For example, the target circle of your enemy, the hitbox, is ridiculously large at this point. あとこうギミックの内容に関してもちょっと似たようなものが増えてきて、実際にプレイしていてもちょっとまたこのパターンなのかとか、まあもちろんなんだろう、こう経験が積みやすいから楽ではあるんですけど、実際にちょっと自分でプレイしてても眠くなってくるなっていうのがあったりしてます今。And in terms of battle mechanics, they tend to be very similar content to content. And some people might feel that it's very repetitive, feels like a pattern almost. And of course, it might help if you are trying to build your like gameplay experience and try to get a hang of it. But for some players, me included, I kind of get sleepy because it kind of gets routine and mundane. まあ僕あんまりこうゲームしながら寝落ちすることないんですけど、 So you're gonna ち try ょっ to と疲れてる shake と things 眠くな up, ってきたな I って guess. なるんで、も Add うちょ some っと more エキサイ interesting トメントを高め bosses. ていきたいと思います。You know, we rarely fall asleep when we're playing games if we're really into it, but then sometimes when I get too tired, it's like, oh, okay, I'm gonna. So I'm trying to see if I can spice it up a little, bring the excitement back. さあここで注意点です。That said, I do want to advise you. こういう話をすると、やばい、吉田また難易度を上げようとしてるって思う方たくさんいらっしゃいます。When I talk about something like this, I know some people might get a knee-jerk reaction of, oh no, Yoshida is going to make everything difficult again. まあ基本的にね、難易度を上げて皆さんを困らせたいっていうわけじゃない。もっともっと興奮してもらうためにもっともっと新しいギミック、オリジナリティのあるものっていうのを作っていきたいと、そういう意思表明だと思ってください。And so for the most part, we're not trying to trouble people. We're trying not to make your lives difficult. It's just we want to bring a little bit more uniqueness, something that is new and original into these battles. So rest assured. まあちょっと日本語なので難しいかもしれないですけど、もう少しプレイヤーの皆さん一人一人が工夫する余地、自分だからこれができたみたいな遊びごたえっていうところ I を really ちゃん liked と that 作ってい that きた one いと boss いう in ふうに思って Bardam's ます。 Medal. So in the Japanese word, there's this word kufu, which loosely translates to kind of thinking with your own mind and kind of down for figuring it out. bosses So like I that think one we in want to encourage Bardam's players Medal to that build kinda your own shake things strategies, up. kind of talk to each other in your party to strategize and kind of encourage that kind of gameplay also. ですので、まあ我々いろんなチャレンジをさらにこ
なんだろう、リスクも取りながらやっていこうと思うので、時折失敗してね、皆さんに怒られることもあるかもしれませんが、だんだん慣れてきてしまった14を今一度エキサイト持って楽しめるように、さらに拡大させていこうというのが当面の目標になります。And so, of course, we would love to take challenges. I would like for my developers to be able to take on challenges, take risks in creating their content. And, of course, we may screw up. We may have a misstep, and we might be up here apologizing to our players once again. But, we don't want things to be mundane. We want you guys to be excited as you play Final Fantasy XIV. こうなるとジョブはどうなるのかっていう心配がきっとあると思うんですが、And I'm sure with this kind of talk, it might beg the question, like, well, so what's going to happen to the different jobs and their mechanics? ジョブに関してはせっかく節目のねレベル100が来るので、今何かを大きくめちゃくちゃバトルメカニクスも含めていじるってことは 7.0、7.x シリーズではしません。今の延長線上にちゃんとアップデートを行います。So, because we are reaching a sort of milestone level cap, which is level 100, it's not we don't intend to upset everything again. We want to just continue updating the different jobs and kind of add on to what we already have set up throughout the 7.0 and 7.x series. まずはコンテンツ側のね、よりエキサイトメントを高めるというのを 7.1、7.2、7.3 と徐々にねこうやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。So, of course, we're going to be focusing on the content itself and the encounters throughout 7.1, 2, and 3 to bring back that sort of excitement. 遊び応えとかチャレンジ増やすのいいけど、なんかちょっとメリットもうちょっとくれよっていうお声あると思います。And so we talked about how we're going to bring back excitement to the content itself, but well, what's in it for me? 我々今取り組んでいるのがプレイヤーの皆さんに、獲得していただくリワードというものを大幅に増やしていこうという、ワークフローを作り始めてます。So with that, we are looking into sort of improving the rewards so that, we can sort of bolster that aspect of it. これまで ARR からここに至るまでなかなかこの1パッチあたりのリワード、例えば装備ギアとかもっとたくさんのマウントとかなかなかここまで増やせないで来れたんですが、いよいよここから先コンテンツの幅も量もかなり増えましたので、皆さんにお届けする報酬というのもさらに量を増やしていこうと思ってます。And so with the different expansions throughout, since we released ARR up to this point, we were unable to increase the number of rewards per patch that we give in terms of gear or mounts. And so looking to the future and just considering how wide and broad we have become with the different content that we offer, we would like to look into increasing the amount of rewards that we are providing our players. 7.1 から徐々に増やしていく今計画になっていて、おおよそ 7.3 ぐらいの時には今の1パッチあたりの報酬が 1.5 倍ぐらいまで増やせるんじゃないかなと思います。So the plans are in place. So our goal is that by patch 7.3-ish, we would have maybe 1.5 times more compared to current. たくさんの皆さんから、たくさんね利益もいただいてますので、さらに還元してとにかく皆さんと一緒にさらにこう14盛り上げていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。So with your subscriptions and just continuing to stay with us, we have collected from you, so we want to give back. So we want to continue looking into things like this. さあそれらのスタートとなるドーントレイル、この内容、皆さんもうご存知だとは思うんですが、改めてざっとだけね中身確認しておきましょう。So Dawntrail, I know we've announced many information, but just wanted to do a very quick recap of what we've already talked about. 新しいジョブ、バイパーとピクトマンサー実装されますね。Of course, 2 new jobs, Viper and Pictomancer. レベルキャップもついにレベル100に到達、節目になりますね。
Looks and like level such a cap cool will be job. increased to level 100, which is sort of a milestone for us. Viper looks pretty た cool だ too. そろそろ我々 8.0 のことも考えなきゃいけないので110にするのか120にするのか150にするのか一旦全部50に戻そうかいろんなことを話し合い始めてます。 That said, we also have to start looking into what should we do for 8.0, and do we raise it just another 10 levels, 20 levels, 50 levels? Or do we just reset everything and go back to 50? まあでもそれぐらい Oh, やっぱ長期計画を持ってね、 We can talk about さらに what この comes 先 next as 10 far 年 as 20年と levels. 続けていきたいので、まあいろんなことをもうすでに計画をし始めてます。 Remember they said they That wanted to said, try something jokes different. aside, we are looking into a long-term plan. That's why we're trying to also look at what would it look like 10 years, 20 years from now. そしてありがとうございます。 Oh, thank you. そして改めてですね they're not gonna talk Xbox about フ that ァンの皆さんに大変お待たせしましたが Xbox でもつい先日ですね、正式ローンチをすることができました。 And of course, Xbox players, thank you so much for your patience. We were able to release the Xbox version of Final Fantasy XIV. さらに、まあ、当然新しいエリア多数ありますし、まあ、新しい敵も多数出てきます。そして多数のダンジョン新しいものを用意されてます。 And of course, we can't forget the new areas, new threats, new dungeons we have prepared for you. 当然新しいレイドも始まりますし、先ほどお話ししたように、プレイヤーみんなで遊ぶというコンセプトでさらにねコスモエクスプローラーちょっと惑星をね皆さんで開拓探索してもらうみたいなコンテンツ、いよいよかなり仕様も固まって、制作がスタートできそうな状態になってます。 And so, of course, we have the new raid that's going to be coming. And then as for the large-scale content where everybody can participate would be the Cosmic Explorer, where you're on a planet trying to explore and develop. So I think we have our systems kind of drafted in place, and so we are getting ready for production on that. I just love how you have cosmic exploration as a feature. そして Just gonna go casually explore other planets. こんなさまざまなチャレンジと要素を詰め込んだ、ファイナルファンタジー、14 7.0 の16 Dawntrail So of course, with a lot of challenges that we're taking for the new Final Fantasy XIV expansion, not 16, 7.0. June 28th, 2024. So that means 大変長らくお待た 24-hour せいたしま maintenance した on が、 June ファイナルファン 27th. タジー14、ドントレイル6月28日アーリーアクセススタート、そして7月2日正式発売という形で、今最終調整を、最後のね開発の追い込みをやっているところで Dang, す。 that's in about 3 So thank you months. so much for your patience. I know we waited for a long time to announce this, but we are happy to say that we are planning to start early access on June 28th and official release on July 2nd, and we're making our final adjustments on those. Yeah, that's earlier than I expected 本当は too. もう1週間前に I was expecting like July or August. So with this early access start date, we actually wanted to start it a week earlier. エルデンリング DLC まあ皆さんもエルデンリングのね DLC やりたいでしょうから We figured everybody would be interested in playing the Elden Ring DLC. その代わり1週間です I'll give you 1 week. Okay, that's good that they didn't release it at the same time as Elden Ring DLC. ですので1週間どっぷりエルデンリングの DLC 楽しんだらもうそのままサマーバケーションへ突入してください
So I'll give you 1 week to enjoy Elden Ring DLC, and then just go into your summer vacation into Dawntrail. 言っときますけど、決して僕がやりたいからずらしたわけじゃないですからね。Just want to make it clear, it's not because I want to play Elden Ring DLC and then play Dawntrail. いやもちろん楽しみですけど。Although I am looking forward to it. さあでは、リリース日それからアーリーアクセスの日付を発表したので、ちょっとコレクターズエディションを紹介させていただきます。So, because we have discussed the release date, I would like to touch upon the collector's edition. So, if we could have the, we want to show the content of what the physical collector's edition entails. I hear someone yell, "That's my boy." まずコレクターズエディション、まあ、ここに全部物理でね、持ってきたんですけど、今回、フィギュアがまたついてます。今回バイパーの、光の戦士、ハイクオリティフィギュアになっております。Okay, so getting into the contents of the physical collector's edition, as you can see, we have our high quality Viper figure. そして冒険には欠かせない今回、新たなファイナルファンタジー14のマップですね。Expanded Yes, we map. can't forget our map of the realm. そしてちょっと待ってくださいね。Hold on, let me neatly put this away. そして、光の戦士たちが冒険でね使ってる愛用の機構録を今回ね物理アイテムとして作ってみました。Okay, next is the unending journey as a journal form. Sorry. でまあこちらね当然中身皆さんで埋めてってください。So of course it is literally a journal, so you can note down your adventures in this book. Oh, that's the unending journey book that's in the in rooms in そして game. 続いてがですねこちら何かというとちょっと古風な、ペン入れになってます。And so this, it's actually sort of like a vintage-looking pen case. かなりこだわってね作りましたので、まあ、冒険者感というのを大事にしながら作ってます。But yeah, we were really meticulous about the design of this pen case, kind of replicating that feeling of an adventurer taking his sort of writing utensils and storing it into this kind of envelope. で、まあこう巻いてですよ。You can roll it up 巻いてですよ。 and roll it up, まあこれでこ and it has a string that you can close it with. うまあなのでペンだけじゃなくてねいろんなもの収納してねこうバッグに持ち運びやすいように、なってます。So of course, you can utilize this for not just pens, but any sort of stick-like objects to put in there. そしてちょっと待ってくださいね。手袋した方がいい Actually, の this かな one。we might want to wear gloves, or do we? もちろんこの天野先生のね最新書き下ろしのドントレールのとこの特装ボックスついてきます。Of course, we haven't forgotten the decorative art box featuring the wonderful artwork of Mr. Yoshitaka Amano. はい。 Keep と blinding いうわけで everyone ちょ with っ the とコレ light. クターズエディションの今回物理アイテムですねご紹介しました。ちょっと待ってね IL 上げるからね。 So these are the physical components of the collector's edition. Sorry, let me put my accessories back on to get my eye level up. Okay. さあじゃあまあコレクターズエディションがねこんな感じになってます。 This is our collector's edition physical items. まあ今紹介した内容一覧になっておりますのでぜひさあコレクターズエディション物理どうしようかなと悩んでいただければと思います。
So, and this is a list of the physical items that will be included in the collector's edition. If you could, please consider pre-ordering this. But yeah, your consideration would be definitely appreciated. ありがとうございます。お、ちょっと聞いてみようかな。ちなみに ARR から全部のコレクターズエディション持ってるぞっていう方いらっしゃいますか？ Just out of curiosity, who here has collected all of the collector's editions since お、 ARR? すごーい。ありがとうございます。 Oh my gosh. Thanks! There are a Thanks. few people in the crowd. 面白いのがね、スクエニのスタッフも手を挙げてるのがちょっと面白い。 I just noticed that some of our Square Enix staff also raised their hands, which is very interesting. 個人的に買ってくれてありがとうね。 Thank you so much for your purchase. さあ、ここまでちょっと物理、アイテムの紹介をしましたので、ここからは、デジタルのコレクターズエディションのアイテムをご紹介したいと思います。 Okay, so we went over the physical items in the collector's edition. Next, I would like to talk about the digital items. その前にそれに関係する動画をちょっと短いですけどご覧いただこうと思います。So in relation to that, we brought a short video to show you. Please roll video. Oh, what is this? It's like a reskinned cruise chaser. Arc. 今ご覧いただいたのが、デジタルのコレクターズエディションインゲームアイテム、マウントのアークとなります。 So yeah, the video that you've seen, it's pretty self-explanatory, but one of the digital items that you can receive in the collector's edition is the Arc mount. そしてその後で完成上がったのはきっとガーネットのミニオンがついてくるからかなと思います。And then I'm sure people had cheered for that Garnet minion too. そして Guessing 武器の that's 方は character from 新しく another 追加 Final となる Fantasy. ピクトマンサーの、武器である筆、そのチョコボの筆と、もう筆すでに用意してくれてる人いる。 So of course, with the Pictomancer being implemented, the glam weapon is going to be the Chocobo's brush. And I see in the audience somebody already has a Pictomancer brush. Yeah, I saw that す person. ごい。 That's もう great. amazing. 完璧にク That's ルルさんになっ perfect. て。 Oh, it's Cryo. Oh, thank you. Perfect. こちらがデジタルアイテムのコレクターズエディションですので、ちょっとここで SKU の説明だけ簡単にしておきます。 So again, these are the digital items, but we do have a kind of complex sort of SKUs lineup. So allow me to explain. 基本的にはエンドウォーカーと同じなんですが、ちょっとおさらいしておきましょう。So the setup is just like our last expansion, Endwalker, but just wanted to go over this really quickly. まず Windows それから Mac、Steam を除く Windows と Mac 版でプレイされている方で、コレクターズエディションを買うぞという方は、一番上のコレクターズエディションを買っていただければゲームもついてくるし、さっきご紹介した物理アイテムもついてくるし、今ご紹介したインゲームアイテムもついてきます。 So if you are playing on a Windows or Mac, not Steam, I'm sorry, but that would be the top row where you see that collector's edition. This is the whole bundle where the game, the expansion, the physical goods, and the in-game items come in one package. そしてプレイステーション4、プレイステーション5、Xbox、そして Steam でプレイされている方で、さっきご紹介した物理の、コレクターズ購入されたい方はグッズだけのボックスというのがあるので、それとこの下にあるデジタルコレクターズエディションを購入していただければどっちも手に入るようになってます。
So if you are playing on a PS4, PS5, Xbox Series X or S, or Steam, so we have the physical items packaged by themselves as a collector's box, and then the digital items would be bundled into the digital collector's edition. そしてもういいんだと物理はいいんだとマウントアーク So を if you're 早 on く Steam よこせ or という方 console, はこのデジタル to コレクターズエディショ buy ンを the 買っていた digital だければ大丈夫で collector's す。 And if you just edition, want the digital items, and then you don't buy care about the the physical collector's items, just give box. me the ARC mount, then you can go for the digital collector's edition. そして最後スタンダードエディション何もついてこないノーマルのパッケージです。 And then finally, we have our standard edition. This is just the expansion. 多分この会場にいる方と配信をご覧の皆様にはスタンダードエディションは多分関係ないです。 And so, for those people who are enthused about our collector's edition, I think the standard edition will not really pertain to you. さあというわけで、ちょっとね複雑に SKU になっていますがこれら改めて、ウェブサイトの方でも詳細説明されますので、ご確認いただければと思います。 So yeah, I understand it's a bit complicated, so we will be having a website set up so that it explains the different lineups. So if you wanted to get more details, we encourage you to look at that page. あと1個注意点ですが、ファイナルファンタジー14はエンドウォーカーからもう一切物理パッケージを作っていないので、お店に行ってもドントレール売ってないのでご注意ください。 And another point of caution, and you may be familiar with this, since Endwalker, we have not produced a physical disc version of the game or the expansion itself. So please be warned, if you go into like a game retailer, you will not find the standard edition disc there anymore. It's all digital download only. はい、忘れないようにしておいてください。 Okay. では 7.0グラフィックスのアップデートを行うということで、特に皆さんの環境、アップグレードというかね必須動作環境等々変わってますので改めてちょっとご紹介させてください。 So of course, with the different updates that we're making, including the graphical update, I'm afraid we will have to adjust the system requirements for your platform. これまでにお話ししてきた部分とちょっと1箇所だけ変更をさせていただけると助かります。 Which is the singular point on this chart of system requirements. Windows の環境で CPU、必須動作環境の中に Intel Core i7 の6700というふうに表記させていただいてたんですがここを7700にちょっと変更させてください。 So originally on the Windows platform, the minimum system requirements indicated Intel Core i7 6700 series or higher. We are going to be bumping it up to require the 7700 series. なぜかというと、 does that mean この they've 6700という done more work CPU on the と graphics 特定 update の and グラフィックスボードの組 now み合 it わせの時 requires higher than what 極 they 端にパ thought? フォーマンスが落ちるっていう非常にそのグラフィックスカードと CPU の相性の悪さみたいなのが発見されたのであともう一つ6700が、昨年で Windows のサポートが終了するっていうのが発表されたこともあって、まあ、この先10年さらにということを考えるんであれば7700とさせていただいた方が分かりやすいのかなというふうになってます。まあおそらく皆さん大丈夫だと思うので、ここだけご注意ください。 So there are a couple of reasons why we had to bump this up. One is because with some combinations, the CPU and the graphics board seems to have seen issues in performance. So that's one reason. And then it seems there was an announcement that the 6700 will no longer be supported on the Windows platform. And it was announced last year that that support was ending. So we figured that it was better to bump it up so that we'll have a supported CPU. So I'm hoping that everybody is okay on their machines, but just in case, you might want to double check your CPU. そしてすごいちょっと重要なんですけどHDD ハードディスクの容量はできるだけたくさん開けといてください。 And another thing, the HDD available disk space. I hope you are able to secure enough space for the game to be downloaded onto your machine. 今回グラフィックスアップデートによって非常に高解なの Yeah, テ the クスチャー storage とか is がこ quite れまでに ridiculous. リリースしてきたアイテム全部に140 どんどんかかっていくのでちょっとパッチサイズ、ゲームサイズ非常に大きくなりますのでぜひご注意ください。
With the graphical updates, a lot of high-res materials will need to be downloaded into the game, and so the patch size, the expansion size, will be quite big. So please be advised. そしてお待たせしました、こちらが Mac 版の、必要動作環境となっております。 Mac でプレイされている方もですね、ぜひこちら、ウェブサイトの方にもしっかり載せますのでご確認いただければと思います。 And of course, for those of you who play on the Mac platform, we have updated the requirements on that as well. Again, we will have a website available to reference for these different details of your machine specs. はい。では、発売日もアーリーアクセスも発表したので、じゃあプレオーダーいつからだというお話をさせていただきます。 Okay, so we announced the early access and release dates, so let's go into pre-ordering the expansion. まずは当然プリオーダーしたら何がもらえるのかからいきます。 And of course, we'd like to talk about the bonus items that you will receive when you pre-order. プリオーダー予約をしていただくとミニオンジタンとそれからアクセサリーアーゼマイヤリングという新しいアイテム、装備アイテムですね、皆さんにお届けします。 So, of course, when you pre-order, these are the in-game items that you would receive: a Zidane minion and then an Azuma earring. ここまでやたらと露 And 骨 with な the ファイナルファンタジー expansion 9推し only ですが being なぜ 3  なのか months は away, 言わな I いでお think きま there's す。 an even higher You chance may have that the noticed a lot of benchmark Final date is Fantasy IX released. references here, but the reason is a secret. こちらのアーゼマイヤリングに関しては、レベル90まで、モンスターを倒した時の討伐経験値が 30% アップしますし、プレイヤーのジョブのレベル、クラスのレベルが上がれば性能も自動的に上がっていくという、アイテムになっていますので、レベリングに非常に最適になってます。 So, of course, with the Azuma earrings, this is similar to the last pre-order bonus, but whenever you defeat an enemy, the experience points that you receive will have a 30% boost. And then the stats on the accessory itself will also kind of scale as your player is leveling your character. So it does become quite advantageous when you're trying to level your character. はい。そしてプレオーダーの特典としてアーリーアクセスの権利が皆さんに付与されます。 So, of course, if you pre-order the expansion, you will have early access. で、ちょっと忘れないでくださいね。今回の拡張が初めての14の拡張って方もいらっしゃると思うんで。So, of course, I do want to caution you because there may be some of you who are purchasing an expansion for the first time with Dawntrail. 予約をしないとアーリーアクセスの権利がないので、やったー6月28から遊べるって言って予約を忘れてるとみんなこうバーって夏休み行ってるのに自分だけ7月2日まで待たなきゃいけなくなるので注意してくださいね。So you need to make sure you have pre-ordered the expansion in order to gain early access. So if you don't pre-order, while everybody's going on summer vacation, June 28th, and you realize, wait, I haven't pre-ordered, so you have to wait until the actual release, which is July the 2nd. So if you want early access, you might want to pre-order. ではプレオーダーその予約開始日に関してですが、来週スタートします。 And so pre-orders will begin next week. March 26th. Next Steam も、 Tuesday. この日からスタートするんですが、Steam 版以外は予約サイトがねそれぞれの時間で開くのでチェックしていただきたいんですが、Steam 版は全世界同時に、PTD に9時に開くので、ご注意ください。 So, of course, the Steam version will be one set time globally. So it's on the disclaimer down there at 9 a.m. PDT. But the rest is local time, 9 a.m. Let's see, America would be West Coast time. But そしてさっきご紹介した、ちょっと待ってね、この2つのアイテムは、プレオーダーしていただいたのが確認でき次第、 Including early レ access ターモーグ as がすぐに pre-order 皆さんの bonus ところ is so に much 運び better に行き than ます what ので、 WoW is doing. 7.0 を待たずに
アイテムを WoW お is 届けし trying ま to すの do で early ぜ access ひ for the 早め first の予 time 約をお this 願いい year た with し their ます newest expansion. And of course, the And they in-game require you to bonuses buy the that you most receive with expensive pre-ordering version will be delivered to you in order to via get early access. delivery Moogle as soon as we are able to confirm the pre-order. So you are able to access Which these is like before the expansion launches. $40 more Yeah. than the standard edition just for early access. まあただねちょっと不安なのがね予約サイトがダウンしなきゃいいなっていう The only concern that we have is I hope the pre-order site doesn't crash again. あとこうレターモーグリたちがもう無理クポ疲れたクポってちょっとね遅れる可能性もあるんで And our poor delivery Moogles, they may be like, oh, I'm so tired, Kupo. まあいずれにせよちょっと予約をしていただいた方から順次アイテムすぐにねお届けしてまいりますのでぜひ予約の方よろしくお願いします That said, we will be delivering these in-game items as we confirm your pre-order, so we would encourage you to do so. はいさあでは、1時間にわたっていろいろお話ししてまいりましたが、ドーントレイルのお話はこの辺までかなと So yeah, we had about 1 hour to speak about our new expansion. So I think that kind of wraps up discussion about our Dawntrail expansion. ただですね昨日PAX East の方でですねファイナルファンタジー16の、パネルがございました That said, I know there was a panel on Final Fantasy 16 just yesterday. パネルを見ていたらですね、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田 P がですね And in that panel, the producer, Yoshida, クロスオーバークエストの、開始日ヨシ P 発表していいよって言ってくれたんで mentioned that, oh yeah, Final Fantasy 14 producer director, you're welcome to announce the crossover quest line release date. というわけで7月2日からスタートさせていただきます Oh, nice. So that April 2nd is Crossover going to quest be the line. date that the crossover quest line will become available. まあ約1ヶ月ですね、4月入ったらすぐにスタートしますので、ぜひぜひご期待ください I'll definitely So be it will streaming begin that. as soon as we enter the month of April. So I hope you take a look. まだまだ16、PC 版を楽しみにお待ち、くださっている方 Love all も the いると Final いう Fantasy ふうに IX 思いますの references. で今回のクロス So オー I'm バークエス guessing トは、those 16の characters ストーリー物語の like 序盤 Zidane での are クロスオ from ーバーにな Final っているので Fantasy IX 極 then. 端な強いネタバレはできるだけしないようにでも報酬が豪華になるように一生懸命14チームと16チーム力を合わせて作りました And of course, we understand that there are players of Final Fantasy 16 who are looking forward to the PC release. So we don't want to spoil the story for those who are on 14 who are waiting for 16. So the crossover content kind of covers like the first part of the game without any spoilers. But we have made sure that the rewards are very robust. So I hope you look forward to that. Gotcha. Yeah. ようやく本当は長く引っ張りましたが、実装日お知らせできたので各言語ウェブサイトで特設ページ開いていくと思います And of course, it did take a while, but the team worked really hard, and we were able to announce the implementation date. So I believe we do have landing pages, web pages that give us the details on these. まあクエストのスタートがどこなのかどんな報酬がもらえるのか細かい情報すべてウェブサイトの方に記載されておりますのでぜひこの公演が終わってページが開いたら内容チェックよろしくお願いします I think you will be able to find details about, say, where the quest giver is and things like that. So once the page does open up, if it hasn't already, we encourage you to take a look. さあでは1時間にわたって、PAX East の会場からお届けしてきた14のステージですが、そろそろ終わりの時間となりました All right, I think that we are approaching the end of this presentation, actually. これ以上スポイラーで話せないんだって No, there's too much spoilers. I can't avoid spoilers. So. Oh, someone said benchmark. ごめんごめん
Do we have a benchmark? 歓声しか聞こえない。I'm sorry, I only heard the cheers. I was curious to know what that guy was saying. 何何何 What? ジョブアクショントレーラー。ごめんごめん。今作ってるから。Job We are action still in the trailer. process of making that though. Sorry. まあいよいよ今日発売日、アーリーアクセス発表できたので、5月上旬からは世界中を回ったメディアツアー始まるので、そこから多数の情報もちろん出ていきます。So yeah, today was the announcement for the release timing, and so we will be conducting a media tour towards the beginning of May-ish, and we do plan on revealing more information in the lead up to Dawntrail. そして4月には、久しぶりにはなりますがプロデューサーレターライブも行って、いよいよグラフィックスアップデートの内容を実機Dawntrailのクライアントを使いながら細かいところかなり説明していこうと思います。And of course, in April, we plan to do another letter from the producer live to talk about the graphical updates, utilizing actual in-game, using in-game. もう本当に今開発佳境に入っているので、正直僕このPAX Eastの会場の隣のホテルでジョブのチェックしてたりするんで。But yeah, the team is working really hard, and I think we're reaching the peak of our development production. And I actually am also reviewing the materials that come up and in my hotel room. なのでそれぐらい一生懸命作ってますんで、もうちょっとお待ちください。So the team is working really hard, so just a little bit more of your patience would be definitely appreciated. さあでは最後に改めまして本当に、ARR から数えると、丸10年、そして 1.0 から数えるとね、もう13年にわたって本当に世界中たくさんの人にサポートしていただいて14ここまで来れました。So once again, I would like to just look back at the 10 years of ARR, and if you count it from the original 1.0, 13 years, just how much support we've received from players around the world, and just how appreciative I am of you all. 我々がね本当にここまで歩んでこれたのは本当にプレイヤーの皆さん、光の戦士の皆さんのおかげです。And the reason why we were able to get this far in our journey is just truly because of the players, our warriors of light. ぜひですね、これから今日お話ししたようにさらにこの先10年、20年、僕がちょっと死んじゃって機会になるかもしれないですけど、そうなったとしても14続けていけるように皆さんと一緒に引き続き歩いていきたいと思います。But yeah, we will continue to strive forward, aiming for the next 10, 20 years, to the day I die, basically, to bring you Final Fantasy 14. ありがとうございました。Thank you! Nice. Very cool. So I'm guessing the benchmark will be probably announced at the live letter in April. Probably later in April. When your movie came out. And then the job actions trailer will come out May at some point. That's my prediction. It's funny, even clowns get it. Just about every. All right. Thanks for joining Parker and Denai. Good having you guys around. I will be streaming this Tuesday night. Yeah, benchmark discussion at producer live letter best guess. Yeah. But yeah, I will be streaming on Tuesday night for more Stormblood MSQ.
Thanks for the stream. See you Tuesday. Yeah, thanks for joining. See you Tuesday. Alright, hope everyone has a great weekend, and I'll see you all later.